Всем привет, приятного просмотра, продолжаю проходить Fallout. Так, вспомни бы, на чем я остановился, на этом персонаже. Привет, Hey, I'm all ears. Strong hope we find builder. Was weak, leader. Strong glad to be rid of I remember the last time I was anything here to spy on humans should fight more. Ну, там этот крафтить, если, короче, шмотки. Роботу должно это нравиться. Соответственно, у него лояльность повышается, и он мне перк даст, и я смогу выиграть, наконец. Так, ну ладно, тогда пока псину возьму. Boy! Come on, boy. It's time to go. Задание. А, вот на чем я закончил. Этот Престона взял, мы что-то с ним делали, а потом я не сохранился, игра вылетела и все. И на этом мои полномочия все. Ну ладно, потом его возьму. А, замок не надо было захватить. See those big lights? That's right. Work on electricity. У них есть электричество, нифига не жесткие. В мире, где вся электроника работает на ядерных батарейках. Что скулишь, псина? You hear Travis lately on the radio? Father was Need a drink. Nuka-Cola. Here you go. Ah, thank you. Thank you. Here to pick up a swatter, right? Let's see what you got. A swatter never runs out of bullets. We got small arms, long arm. If you're thinking safety,
A long-range rifle lets you stay in cover and out of sight. Keep away from my stall. I don't know you. Так, патрон взял немножко, пока можно идти. У этих нет патрон. А, блин, на базе надо бы патрон взять, я забыл что-то. Ладно, по дороге разберемся. Это ты не спишь, Зоя? Ellie? Are you here? Nick? Oh God, it's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. You keep laughing at death. Someday, death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Здорово, Олег. Не, раз-то не планируется. Да что такое? Вернуться хотел. А тут такая фигня. Something wrong, honey? Так, ну что, ты болтать будешь со мной, нет? Наркоман. Metal detective delivery. At your service. Happy to be in a niche market, that's for sure. Here, every cap we agreed to for finding him. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. When you're trying to find someone who's gone missing, the devil is in the details. Tell me everything you can, no matter how painful it might be. My husband was murdered. He was just trying to keep them from taking Sean, and they just... It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers, but they waited until something went wrong to resort to violence. What else can you tell me? We were in a vault when it happened. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice, huh? More importantly, you were underground, sealed up. It's a lot of obstacles to get through just to take one person. Anything else you remember? There was a man and a woman. They didn't say much, but I remember they called me the backup. So we're talking a small team. Professionals. The kind that know to keep their lips tight when they're on the job. Not sure what the backup means, though. Anything else you remember? We're looking for my baby, Sean. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? Why an infant? Someone would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. Well, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the Gunners, and of course there's the Institute. So you think this institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why.
Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, that infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a synth myself. A discarded prototype anyway. Either way, I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? One of them came right up to me. Bald head, scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you? No. They never said their names. It's way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. It's Sean. It has to be. Somehow. Don't jump the gun on me. You said you were looking for an infant, remember? That's over 9 years difference by my count. Look, maybe he has a son of his own. Maybe it's someone else's kid. Either way, they both vanished a while back. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. Зоя, да, я всегда высыпаюсь. Если, конечно, на следующий день не надо чем-нибудь полезным заняться. Соответственно, встать пораньше. Didn't want Ellie to hear this, but I think you should know. Everything I dug up about Kellogg before his disappearance, bad news. He's more than just a Now what can I do for you, He's sweetheart? a professional. Quick, clean, thorough. Has no enemies, because they're all dead. Except you. 9 to 1 odds says he's our man. It's more than just you identifying his distinguishing features. The MO is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. Странно, что ник собаку не узнает. По идее, должен. Может, дальше по квестам? Here we are. Keep an eye out, will you? Nick, Give me a sec. Я сам скрою. Расслабься. Let's take a look around. Kellogg must have left something behind. Place seems small to you? Figured a guy like Kellogg would think big. Nothing here. Did you check out that desk? Well, that's one way to hide a room. Well, look at this. All of a merc's favorite things. О, ништяки. hey Valentine. Well, look at that. All of Kellogg's favorite things. Так, что тут у нас еще? Еще потрошки.
Там, скорее всего, не те, которые я использую, но да ладно. Gwinnett Stout beer, 44 caliber bullets, cigars, San Francisco sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. I wonder if dog meat could pick up the scent. Say, that's not a bad idea. Some dogs out there in the Commonwealth can track a man for miles. Well, dog meat seems eager for the job. Why don't you let him have a whiff? See if he picks up on the trail. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. I want you with me on this, Nick. All right. Let's get that bastard. This is your show from here on out, okay? You say jump, I'll say how high. Dog meat. Get the scent, boy. Take me to him, boy. Take me to Sean. Ну и чё, стоит псина? Грёбаные псины. Думают, они здесь самые крутые. Hanging out with Valentine, huh? Good for you. Nikki's good. Так, надо зайти сохраниться. Перед уходом на всякий случай. И зайти на базу, надо патрон взять. Лишним не будет. Я так думаю. Oh, I do hope you're here to... Трошки есть. Правда, но так лучше, чем ничего. Beer and my slippers after this shit. That's all I ask. Так, сейчас надо немножко по сюжету пройти. Там братство Сталина приехало, все дела. И взять, наверное, этого себе. Ладина Дэнса все-таки попробовать. Короче, нет смысла сейчас уже рашить прохождение. Can't believe I'm posted outside the wall. Who the heck did I piss off? Чего это ты такое взяла, Зоя? А, ты про этот? На иконки-то в олдбое. Там прикольные, да, эти картинки. Defending Diamond City is nothing. Me, my boys, the wall, Это они and a few... могут. Рисунки из 50-х вроде как стилизованные. Таких реклам там и так далее. Агитационных плакатов. Так, патрон-то и нет у меня на базе. Steel and concrete. And still standing. Got work to do. Can't talk now. Wakey, wakey, blue.
Здорово, Бис. Come on. Good to see. Так, продать что ли какое-нибудь оружие? Или броньку легендарную? Хрена их хранить-то. На самом-то деле. Ну, Зоя, она у меня уже на максимум прокачана. Так что мне ничего не надо, в принципе. Мне надо найти броню, которой у меня еще нет. Но что-то она не выпадает. You again. Пиво продам. Интересно, охлажденное пиво дороже стоит, чем обычное? А, ледяное вот. Вино светлое, цена 4. А обычное тоже столько же, неважно. Вода в 3 раза дороже, чем пиво. Костюмов, да, чтобы были. Я думаю, когда игру пройду на этом сохранении, потом еще и буду на нем играть, там тестировать что-нибудь, прокачку там, строительство, почему нет. Ферму надо все-таки построить веселую. У них тут помойка, конечно.
Ну, магазин, они вон так, и так вон есть. Так, ладно, погнали. Погнали далее. Так, фигню замутил. Надо было следовать за псиной, я не на ту метку побежал. Проще загрузиться. Ну а Собакин устал, в будке там остался. Пина вонючая. Humans all look funny. Human carry so much. Strong only need hammer. Гребаная псина, думает, она здесь самая крутая. Мусорщик, они обычно агрессивные. Ну ладно. Не, он остался там, где мы закончили. Everything outside the wall ain't safe. Да, но во втором Fallout это было, в первом даже, больше как карикатура такая. По высвечиванию этой истерии холодной войны. В принципе, вся на юморе выезжала. Немножко таком черном юморе. Сейчас делаешь то же самое в любой другой игре, не факт, что взлетит. Так, ну чё? San Francisco Sunlights. Kellogg's preferred brand, all right. I'm telling you, that nose is second to none. What do you think, boy? Enough to go on?
Здорово, Степан. Гребаные кротокрысы. Вот они здесь самые крутые. О, легендарка. Что там выпало? Уменьшение урона от роботов. Ни о чем вообще. Ну дай пройти, собака. Looks like another one of Kellogg's pit stops. Keep your eyes open. Bloody bandages. I'm telling you, Dog meat can that track nose this. is second to none. Okay, boy. 2 Let's уровня track сюда him. надо. Роботе. 2 уровня, и можно гуля вкачать будет. О, еще одна скорость бега бронька. Единственное, что они только на ноги надеваются, так что толку с них не очень. Да нет, это только начало. На ютубе ж пишет, когда начался стрим. Примерно. Ну, Зоя, потому что врагов-то легендарных много стоит. Их вообще должен быть каждый враг легендарный. Я мод поставил, чтобы больше их было. Законом не запрещено. Так. Ину, давай быстрее уже. Я поел перед стримом, так впадлу стало сразу стримить. $7 баллов за артистичность. Пивец, спасибо за поддержку. Ну, я не знаю, там где-нибудь еще 1000 таких донатов, и может быть будет. А так не планировал.
Блин, инфекция еще. Собака лапками дрыгает. Красиво. Ну, железо надо обновить. Не помешает. Может, и видосы начну делать. А так вообще, да, тогда лучше 1500 таких донатов и железо обновить, и на остальные деньги сервак поднять порастут. А вот там уже можно будет играть на своем сервере. Так, надо антибиотики захавать. Вкусный омлет из яиц когтя смерти. Давай захаваем, если он такой вкусный. Так нет, это... Надо этот... От Бивиса 1500 таких донатов. Если он так хочет раст. Ладно, хотя бы 500. Без компа обойдусь. На 50 тысяч. Месяцев на 10 сервак поднять можно будет по расту. A decoy, huh? Clever. Гребаные гули. Во, неплохой меч. Но для моего билда не подходит. Ну хотя на потом оставлю обязательно. Лишним не будет. Гребаные гули. Так, что тут у нас? Какая? Что это за горелкой? Загорелка? Какая горелка? Ты про оружие, которое я поднял? What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. Это молоток с этим, с реактивным ускорителем, чтобы больнее бить. This had to be Kellogg. Did good.
Для левой руки. Wouldn't want it going to Блин, они что, издеваются, что ли? Все на левую руку только? А, нет, повезло. О, новая полезная броня. Отлично. Теперь я получаю на 45% меньше урона, если не двигаюсь. Плюс я еще могу ножик взять, и тогда буду получать на 60% меньше урона. То, что мне и надо. Tracking known mercenary. Exercise extreme caution. Alert. Another one of Critical his stogies. signs. Alert. Critical signs. Ну, Зоя, выбор-то есть, так что я могу выбирать. Зачем всякие обноски носить, когда можно топовую броню носить? Блин, для немецкой овчарки она крайне медленно бегает. Гребаная псина. Ну, как его, в перспективе, да, но сейчас просто я квест прохожу, чтобы дальше продвинуться по сюжету. getting close. What do you think, boy? Feel Huh? it. Look around. Is this our man? Is this the place? Huh? Is he in here, boy? I knew dog meat would sniff our man out. Let's you and I take it from here. Give our four-legged friend a break. Not that it's an option. Our man is in there somewhere. Хи-хи-хи-хи. Где тут дверь была? Что-то я забыл. Или я ее не открыл, которая наверх идет? А, вот. Так, что тут у нас? Сохраниться тут можно, отлично. А, враги тут мешают. Overactive by order of the Institute. You must be destroyed. Contact detected. Possibly.
Сохраниться не дают. It would appear my target has disappeared. Потому что Зои их не так уж и много, это надо конкретно ходить за пупсами. That's one way to get that coolant pumping. А делать мне это пока впадлу, сама понимаешь. But you can't finish. I got the chills. This would be the place to Блин, забыл прочитать, что там выпало. Ручка полезная. item. Anything I can lug for you? Так, у меня перегруз. План всякий повыкидывать или отдать этому уроду. Hey, There's something you need? Going down. Садись, поехали. Выход, понятно. An enemy utilizing stealth. How interesting. I am equipped with the most advanced Institute sensors available. I will find you. Так, сохраниться я забыл, ну да ладно. If they return, I will be ready. Yeah, if it isn't my old friend, the frozen TV dinner. Last time we met, you were cozying up to the peas, and now... sweet. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. But I don't need... Нужен матрас, на всякий случай сохраниться. Но что-то мне как подсказывает, что тут их нет. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. Дзынь-дзынь-дзынь. Конечно, на этот раз, когда сюда пришел, я намного сильнее. Так что это будет изи. Если, мне кажется, не ваншотнут. Some folk never lose their fun living in the basement. Look, you're pissed off, I get it, I do.
But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. А вот и сохранится. Даже нормальная кровать. Можно 7 часов поспать. Hey. Do something? Слава, он так тащит на себе, конечно. For you? Security's too tight. You just say the word. Hey. Go ahead. Think you can unlock that terminal? Sure thing. This is some serious security. It's all yours. Так, ладно, идем дальше. Пец, пол хп тролль снесла. Так Собакин потерялся, потому что он типа этот... Я могу либо Собакина взять, либо Ника. Я Ника взял. Собакин пускай отдохнет. Playing hide and seek? Actuator. All right. Anything useful? I don't think we're alone. Блин, труп куда-то исчез. 3 трупа же было. Ну да, турели так жестко коцают на самом деле. Могут и жопу оторвать. Heads up. Grab anything useful. Sure thing. Grab anything useful. Take anything good. Done and done. Here. Grab that. Can do. Get that. Good plan. Check it out. Count on it. Bring that here. Sure thing. Grab anything useful. Done and done. Кстати, что по уровням? 5 уровней есть, надо 6. You got guts and determination. It's admirable.
You are in over your head in ways you can't possibly comprehend. Critical failure. It's not too late. Stop. Turn around and leave. You have that option. Not a lot of people can say that. Терминал он не вскроет. Слишком сложный для него. Так, сохраниться тут можно. Почему бы и нет? Блин, это матрас? А нет, кровать. Кровать — это хорошо. Ну, книжка. Nice. Yes. Водички надо попить. Там книжка типа. Okay, you made it. I'm just up ahead. My sins are standing down. Книжка повышает, короче, скрытность. And there she is, the most resilient woman in the Commonwealth. Здорово. So, here we are. Funny, huh? Enough! Just... Where is my baby? Lady, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. So maybe he's not quite a baby anymore, but he's doing great. Only... he's not here. He's with the people pulling the strings. Tell me where he is, damn it. Fine. I guess you've earned that much. Sean's in a good place. Where he's safe and comfortable and loved. The place he calls home. The Institute. The Institute? Well, I'll find him no matter where he is. Nothing will stop me. God, you're persistent. I give you credit. It's the way a parent should act. The way I'd be acting if I were in your place, I like to think. Even if it is useless. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? In 100 years? Так, наркотой надо закинуться. Это один из самых сложных врагов в игре. Я слышал, но это не точно. Да, он выше меня по уровню еще. Добавок. Но наркота делает свое дело.
Take a look around. Get all the intel this place can hide. Первый выстрел, конечно, крит вылетел ему на пол хп, а потом что-то он вообще урон не проходил. Жесткий, конечно. All this tech. You were barely human. Так, какие-то там всякие штуки из него повытаскивал. Интересно, их вообще можно себе вставить? Не особо. А, он нет, он в костюме Килога. Или кто? Я? Хотя, что про меня спрашивать, ты так знаешь, что нет. Вернее, что я, в чем я хожу. Он нет, он просто жесткий очень противник. Надо было вообще резисты его посмотреть, урон, уровень и так далее. Да, не подумал сразу об этом. Ладно, что тут пишут? Там книжка еще лежит. Книжка с игрой. Так, открыть журнал доступа. Примечание. Так, доступ локальный. Имя Келлог. Примечание. Мальчишка Шон успешно доставлен в институт. Оплата получена. Новый приказ. Выследить ренегатов. Собрать подкрепление, зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Управление дверью. Открыть дверь. Так. Квестики крутятся, сюжетик мутится. Поговорить с Пайпер. О. Братки стали. Дюк Нюкем? Не, не слышал. Трешак, наверное, какой-нибудь неизвестный. Надо постримить, кстати, будет. Deep into that darkness peered. Long I stood there, wondering. All Brotherhood of Steel units are to return to the Cambridge Police Station immediately for reassignment. Repeating. This is Paladin Dance on frequency 9-5. All Brotherhood of Steel units are to return to the Cambridge...
Гребаная радиация. Так, прокачать гуля. А больше тут ничего интересного нет? Два в выносливость и остальное в гуля. Не, еще рано, надо уровень поднять. Там оно что-то дает, но пока недостаточно. Короче, радиация теперь меня лечит, но она не выветривается. На последнем только уровне радиация выветривается и плюс лечит. Ну, здоровье восстанавливается. We'll make something out of the Commonwealth yet. Так что надо какую-нибудь толпу врагов найти, пострелять их, и все будет ништяк. О, братки стали, штурмуют локации. Это нет, это не братки стали, это стрелки. Какого хрена стрелки летают на винтокрылах? Есть инфа? Так, надо контейнер найти и передать Нику. А хотя я могу вот так сделать. А где они тут патроны 5 миллиметров выкинуть? Все равно перегруз. Hey, grab that. Count on it.
Get that. Good plan. Bring that here. Can do. Hold. I'll stay Grab put. that. Done and done. Get that. Bring that here. Can do. Он бы себе патроны где-то нашел сам. Grab that. Count on it. Get that. Good plan. Stay there. I'll Bring stay that here. put. Grab that. Sure thing. Get that. Sure thing. Bring that here. Count on it. Можно продолжать движение. Так. Что тут у нас? Гули обычно обитают. Интересно, есть какие-нибудь свеженькие? Проверить. Некоторые гули я должен приручать. Без проблем, по идее. А вон сидит гуль. Гуля. Так, ну эти не хотят. О, Всё, гуль превратился в что-то там. Писали. Не успел прочитать. Так, тут магазин, по-моему, есть или нет, тут в соседнем городе с гулями можно было бы затестить. Еще. Must have spent a whole case of ammo holding this site. Suppose that means we missed all the fun. No one's gonna move on this place now that the Pridwin's in. Да, не, стрелял-то я в агрессивных гулей. Инфосотка. Там что-то написали, гуль превратился во что-то там. Может, там, конечно, легендарный гуль был. Хотя вроде это не так пишется. Ну ладно. You think the Commonwealth looks bad? You should see the capital wasteland. Cavalry's arrived, and it looks like they sent in the big guns. That ship. I've never seen anything like it. Amazing, isn't it? We call our ship the Pridwin. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. After rolling that thing in, you've certainly started a war. No one brings that much firepower without plans to use it. If history's proven anything, it's that an overwhelming show of force has a chance of halting a conflict before it begins. Besides, why should we hold back when we have something like that at our disposal? That being said, you're about to get to know the Pridwin up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station.
We're going for a little ride. Поехали кататься. If it looks dead, put one more in its head for good measure. Why take the chance? Так, не выпускают, алло. You don't see a lot of vertebrates in this kind of shape. No. That minigun in front of you is loaded and ready to fire. If you spot anything hostile during the flight, I suggest you put it to good use. Make sure you properly identify your targets before you start shooting. We don't want to have any mishaps and fire on the locals. Commonwealth looks different from up here, doesn't it? It never ceases to amaze me how drastically your perception of the battlefield changes from the air. We're gonna need that edge when we take on the Institute. They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive. Blinded by rumors and misinformation. They don't realize that the Brotherhood of Steel is the Commonwealth's last hope for survival. Every man, woman, and child below is in mortal danger. If we fail, it's only a matter of time before the enemy overwhelms the population. Cleansing the Commonwealth is our duty, and I will gladly spill my own blood if it ensures our victory. Да, в том числе просто стреляем, даже если там ничего не движется. Сначала стрелять, потом разбираться. Блин, ночью летим, ни хрена не видно в итоге мишеней. Far too long since I've been aboard. All right, soldier. This is the moment when everything changes. I hope you're ready. Go ahead. Permission to come aboard, sir? Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I field promoted her to initiate, and I'd like to sponsor her entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridman and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Captain Kells? So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing.
You don't look much like a soldier to me. Then what's a soldier supposed to look like? A soldier is supposed to be an efficient killing machine. Not a relic from the past, playing catch-up with the rest of the world. If Dance hadn't stepped in and vouched for you, we wouldn't even be having this conversation. Accepting outsiders like yourself has proven disastrous in the past. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? What exactly is your mission here? I'm not at liberty to say. Elder Maxon will be addressing the crew shortly, and I'm certain all of your questions will be answered. Now, was there anything else, or was everything I said understood? Not even a hint? Come on, I deserve it. Look, all I can tell you is that we're here directly in response to the data that Dance's recon team provided us. Beyond that, you'll just have to wait until Elder Maxon addresses the crew. Now dispense with the questions. It's time to get to work. Understood? That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Ну, даже если и дадут броньку, мне она не очень нужна. Максимум форма черная. Otherwise, you're dismissed. Черность, цвет это стиль. I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Get any ideas, synth? From you folks, I wouldn't know where to look. You lost. Maxon's address is being held on the command deck. Welcome aboard. Elder Maxon is holding his... Ну, вступили Зоя, но не для того, чтобы броню с них получить. Мне паладин нужен, а не броня. Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has Это для старейшин, он чересчур молодой. by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat. Я одет как стриптизер какой-то. Or direction. And most Да, не все тут как стриптизер одеты. Question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose and our mission. Beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of Ну, пока не буду отжимать ничего. Therefore, the Institute and Потом, когда замес будет, после замеса полутаймся военными трофеями. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, я бы сказал, все погибнут. From its worst enemy, itself. Ad Victorium. Ad Victorium. Ad Victorium. In my experience, Elder Maxon? hot shots and big mouths end up with the people of the closed-casket Commonwealth. funerals. If you cared about them, you'd leave them to their own devices. Leaving them to their own devices is what reduced this metropolis to ruins in the first place. I'm a bit surprised that you don't realize that by now. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected fellow officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of knight. And, befitting your title,
we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. I'll do my best to live up to it. I'm certain that you will. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Station keeping maintained. Thruster stable. Getting a bit of twitch on prop 3. Adjusting torque. Так, а квест мне ничего не даст? Elder Maxon? Take some time to familiarize yourself with the ship. Then meet me on the flight deck for your mission. Даст, но попозже. Пойдем вербовать паладина. Congratulations on the promotion, Knight. Turn up the meter like that. Замес какой-то там. There. Now half that. Внизу. No, no. I think we've almost got it. That's it. Thank you, sir. Yep. Так, а где паладин-то? Информация. I wouldn't give for some new tools. I'd get pretty beat up. Так, наверх показывает. А, вот лифт. Control systems all reporting back nominal. Лестница, вернее. Ручной лифт. Status report. Green across the board, sir. Nothing new. Good. Carry on, Knight. I heard that Elder Maxon got that scar on his face from going one-on-one with a Deathclaw. Так, можно поспать. Читать. Приказы о подготовке. Сохранимся, пожалуй. На случай непредвиденных ситуаций. I'd gladly lay down my Only life opens to keep with a humanity key. from repeating the apocalypse. Proctor Ingram said she needed this suit tested yesterday. Yeah, I get it. Just, what if I miss? Don't. Okay, sure. Firing. Everything holding together? Trust me, you'd know. Good. Firing. All right, all right. Everything looks nominal. And you didn't scuttle the ship. Thanks, Initiate. Sure. Anytime. Thank God. Our vertibird should give us the air superiority we need to Never win forget, this war. you are the eyes and the ears of the Brotherhood. If you see or hear anything Ну, suspicious, одеты прям it is your как этот, duty to Гитлер report it Юнгент. immediately. We live in enemy territory now. Your vigilance could mean the difference between Прям вообще этот. life and death. Ни на что не намекает. If you're looking for ammunition or weapon mods, Proctor Tegan might have what you need. So how did it look out there? We've got a lot of work ahead of us, brother. Wondered when I'd see you again. Hi. Taking on a Well, death come claw back when without you've got the backup is a great way to get yourself killed. Well now, wondered when I'd see you again. Welcome back, Paladin. Welcome home. Glad to hear someone say that. Listen, I didn't have a chance to thank you properly before. I'm not sure I still have a place here. I've been away for too long. Maybe I'm not cut out for the Brotherhood anymore. But I'll give it time.
I owe it to you and to my team. Thank you for giving me another chance. Да не, я не заметил. Вот они не кажется как раз одеты. То есть одежда не похожа. Рендер может быть, но движки-то абсолютно разные. Так что хз, в чем проблема. Финштейн-то к тому же другие люди делают. Proctor Tegan's looking for folks to procure supplies from local farms. You should talk to him. Never did like this rust bucket. Excuse me, Paladin Dance. Sure, the Pridwin's a fine ship, but How put did it me go in with the Elder field Max? any day. Maxon seems so young compared to everyone else. You're okay with that? Don't let his age fool you. Maxon's a brilliant tactician, a formidable warrior, and possesses an idealistic vision for the future of the Brotherhood. I'd follow him anywhere, without question. Why are you so confident in his abilities? A decade ago, the Brotherhood had almost gone completely astray. The Elder before Maxon sent us down a path that was leading nowhere. He was more concerned about charity than the preservation of technology. But when Maxon took over, he single-handedly reprioritized the Brotherhood from the ground up and put us back on the path to glory. This ship and its crew are a testament to his leadership. I was very impressed with him. He seems to know what's best for everyone. Exactly. Without his determination, we'd be lost. I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking bringing you into the fold this quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. I won't let you down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Sounds good. Let's go. Outstanding. Cade won't clear me for duty yet. There, try it now. Nothing. I was supposed to report 10 minutes ago. If you can't fix it... I can fix it. You're the one who decided to kick your way through a Mirelurk. Got it. Liberating the There it Commonwealth is a huge responsibility. Thanks, brother. I owe But you. we'll get the job done. Силовую броню мне подогнали. Walking away like that is just plain rude. Proctor Ingram. So, you're the new recruit I heard about. Not what I was expecting. I didn't join up to impress everyone. Alright, easy night. I didn't mean anything by it. Our usual recruits tend to be wastelanders, and you don't look like one of them. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. While you're at it, my car's making this weird grinding noise when I back it out of the driveway. You're gonna have to take a number. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. You feel like telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? Most people in your condition would have given up. Can I hear your story? Sure. What the hell? I was fighting with the Brotherhood in the Capital Wasteland. Worked at a staging area for the power armor troops. Our position was along a ridge line overlooking the battlefield. I'd say it was a 100-foot drop, give or take. Who were you fighting? Super mutants.
The damn things had wrangled a couple of behemoths and were marching on our main base of operations. To make a long story short, the ridge I was standing on took a hit from a nuke. Sheared most of the cliff right off, and caused the platform I was standing on to tumble over the side. If I hadn't been test piloting one of the power armor suits at the time, I would have died. Your power armor helped you survive the fall? Yeah, it took the brunt of the impact. But I don't know if I'd call it surviving. The suit was trashed after it landed, and I lost both of my legs. Haven't walked since. Anyway, I'm sure you're here to get your hands on some power armor. There's a pretty decent T-60 suit sitting in Bay 3 that's all yours. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. Oh, and if you need any work done on it, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Теперь видно, что у нее ног нет. Remember, we're out here representing the Brotherhood. Let's make them proud. Сначала я не обратил внимания. The Prydwen is a magnificent ship, and we're lucky to have her in our arsenal. Маска прикольная. Так, тут по-любому где-нибудь шматье есть. Надо обнести. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. Looks uncomfortable in there. It's not that bad. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. That's good to know. I'm glad you're the agreeable type. When I tell most of the new recruits that they have to buy their own equipment, they give me the stink eye. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. What sort of extra work are we talking about? Oh, no. It's nothing like you're thinking. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, a gun, a mod, even ammo, you just let me know. Tegan. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Plenty of work if you need it. Что у тебя тут есть? Шлем командос, нагрудник командос. Интересно. Форма братства стали. Интересно, какого цвета? Обычная. Куплю пока. Так, патроны купить. Патрон, конечно, не густо у него. Have you ever fired a minigun? Chews through ferrules like paper.
Прикольно, прикольно. По сравнению с убежищами, тут свеженько. Do you know what a 10-pound cockroach can do to a buoyancy regulator? Yes. Don't get smart. You want to see the Brotherhood's greatest warship brought down by bugs? All right. Just don't tell Ingram, okay? Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? What kind of medical exam? I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? There wasn't that much radiation around before the bombs fell. Before the bombs? What? Let me check my notes. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? That happens often enough for you to have a question about it? You'd be surprised how many Wastelanders answer yes to that question. Fortunately, the Brotherhood finds that type of behavior absolutely distasteful. Since you haven't spent too much time in the Wasteland, I'll assume your answer is no. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? Nope. No problem whatsoever. Excellent. You'll fit in quite well around here. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I Ой, can. стильное пальто у него. What are you doing with all these books? I suppose I could stop working for a moment to address your question. Which books contain pertinent information? Technical volumes, repair manuals, design philosophies, medical research. Anything that enhances the Brotherhood's knowledge. That's why I consider everything else a waste of paper. Whatever suits you. Expanding the technological knowledge of the Brotherhood is what suits me. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? Maxon wanted me to meet the crew. You were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. What type of technical documentation are you looking for? The Brotherhood is primarily interested in collecting information that might assist us with our current mission. Medical records, science journals, weapons schematics. If it contains any type of useful data, we need to get our hands on it. Maybe I could lend a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data.
I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. У них тут еще и кошка есть. Интересные ребята. I'd just leave that if I were you. I can't believe super mutants were human once. How could science have gone so wrong? Charging into a situation guns blazing is a good way to get yourself killed. There. That should hold. Thank you, sister. You know, we wouldn't have to worry about them getting out if they weren't on the ship. Your concerns are noted, Scribe. Give Proctor Ingram my thanks for letting me borrow you. Feel free to have a look at the specimens, but please don't touch anything. I refuse to be held responsible if you're injured. Didn't you want to hear about my experiment? Так рассказывай давай. Scribe Naraya, feel free to have a look at the specimens, but please don't touch anything. I refuse to be held responsible if you're injured. Quite a collection you've got here. Well, thank you. Most people don't appreciate the important work that I'm trying to do here. I'm on the cusp of discovering how these creatures' bodies have adapted to the radiation that's infiltrated their habitats. If I can crack the code, I can equip our troops with a protective compound far superior to RAT-X. Sounds complicated. Actually, it's rather simple. You see, the ionizing radiation left behind by the Great War kills because it damages most living things on a cellular level. However, after several generations, these creatures' bodies have adapted by altering their genetic makeup to prevent cellular disruption. I believe I've discovered how I can replicate that genetic restructuring rapidly. Instead of decades, I can do it in moments. For a short period of time, anyway. I'm sold. If you're looking for someone to help, you can sign me up. I appreciate the offer, but unfortunately, I've hit a stumbling block. The specimens I've already captured can only produce so much blood and genetic material. If I try and harvest too much, they'll die. What I need are more samples of blood from the creatures roaming the Commonwealth. Will I get some of that new compound you're developing? If I make a breakthrough, you'll be the first person I give it to. After I've tested it on myself, of course. I've modified your Pip-Boy to scan the corpse of any freshly killed creature that has the proper type of blood in its body. All you have to do is pick up any viable sample and bring it back to me. Hey, I really appreciate you doing this for me. It's nice to know I'm not the only person in the Brotherhood with an open mind. Вот это прикольный квест, надо поделать. Outright me or not, don't touch the experiments. Please. Так. Больше вроде тут ничего интересного нет. Можно попробовать отсюда спрыгнуть, но только сохраниться будет. Got it.
matter how many battles we win, there's always another fight ahead of us. Зоя, это ты не очкуй, я 100 раз так делал. Кают капитана. Так, а где этот урод-то? Так, и пить захотелось. Водичка есть? Конечно же есть. У меня же ферма воды есть. Now that you've familiarized yourself with the Pridwin's crew, are you ready for your next assignment, sister? What sort of assignment are we talking about? The kind of assignment where all of the training you've done finally begins to pay off. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. It'll be a pleasure to exterminate that mutant filth. Now, we have a vertibird on standby, fully armed and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong, and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Даже предлагает на вертолете все это сделать. Так, микрофон работает. Странно, что за звук был, ну да ладно. Как там, кстати, сегодня нормально смотрится, ничего не лагает. Звук все нормально. Достаточной громкости. Put two in the head and they'll stay dead. Advice to live. Охранялите. Полетим супермутантов разделывать. Темновато, правда, там сейчас будет. Так что подождем утра. Так, сейчас 12. 8 часов еще. Так, надо поесть перед миссией. Попить.
Да, броня-то мне нафиг не нужна. Having the Prydwen moored above the airport keeps the Brotherhood within striking distance of the city. My duty shift was long, and I'm glad we're making a difference. Commonwealth's a dangerous place. Make sure you gear up. This is our supply depot. Unless you're here on official business, I need you to clear out. Gavel. We've got a full schedule today. Stay out of our way. Nothing like flying in style. Welcome aboard, Knight. Instruments are green, and we're cleared for release. Гребаные супермутанты думают, они здесь самые крутые. Да, урон, конечно, потрясающий. Target acquired. I'll try to keep him in your sight. Просто невероятный урон. Ну, вы поняли, да? Я сейчас сдохну, надо двигаться. Ага, подвинулся. Так, ну теперь-то можно спрыгнуть с этого корабля. Протестировать броню. Dr. Tegan might have what you need. The human-looking synths are the worst. They hide in plain sight. You got a new assignment. Having the Prydwen moored above the airport keeps the Brotherhood within striking distance of the city. Ну вот, Зоя, ты боялась. Я же говорю, вообще не опасно. 100 раз так делал.
Эти формы братства стали все-таки посимпатичнее армейской формы. Черную бы найти. Unless you like getting shot, never turn it back. We keep everything running smoothly. Without us, our brothers and sisters would have nothing to come home to. The way I see it, there's plenty of glory for all of us to share. Так, а я могу просто пойти их замочить всех? И мне обязательно на этом ведре кататься. Да там этот квест, короче. Говорит, садитесь в вертолет. А я не хочу садиться в этот обоссанный вертолет. Ну чё они так больно бьют-то? Мне так патрон тут не хватит. Какой у них вообще уровень-то? 82-й, понятно. Надо из дробовика тогда разрывать.
Множитель легендарных 100%. Шанс, соответственно, разнообразия 0,01%. Ё-моё. Он не регенится совсем. Это причем я получаю только половину урона. Я же вроде броню-то правильно нацепил. Жестко. Походу надо пушку брать, этот карабин Гаусса искать, прокачивать. Или толстяка пойти купить двойным выстрелом, тоже вариант. Carry food with you, or you'll end up eating some pretty questionable things to stay alive. Never did like this rust bucket. Oh, sure, the Prigwins are fine shit. The human-looking synths are the worst. They hide in plain sight. Да нет, толстяк с двойным выстрелом нужен, у него обычный, скорее всего. If you find any technical documents, you should bring them to Processor for analysis. Let's open it up. Да, у него обычный. Гаусс у него тоже обычный, небось. Обычный-то у меня есть, уже даже прокачанный. Хотелось бы все-таки как с каким-нибудь легендарным эффектом. Так, схожу на базу, посмотрю, что у меня есть. Уровень надо поднять, сходить в светящееся море, пофармить там легендарок. Ну вот они жрут там всяких кротокрысов на палочке. Как сказал рыцарь-охранник. Был ли то кротокрыс при таком раскладе? Так, сходить на базу, значит. Вест пока выключить. Да, пипец. На ровном месте застрял.
Ну, я не знаю, я еще в далекую гавань не ходил. Но подозреваю, что да. Олень. Мясо оленя — это хорошая штука. Пока я здесь, я бы в суд 35 зашел. Где-то здесь. Блин, ни хрена себе там радиация долбит. Гребаные гули. Так, это что такое? Так, вспомнить бы, где этот суд. Суд где-то вот здесь. Могу метку поставить. У меня есть легендарный калаш. Патрон только не продают. Так, вообще, что-то не узнаю из-за тумана локации, куда мне идти. Это здесь же. Going down. Second floor. Second floor. Going down. А, нет, толстяка мне нет смысла покупать, у меня шперки не вкачаны на урон. Так что лучше все-таки Гаусса собрать. Но что-то мне до сих пор ни одного легендарного не выпало.
What's that? No prisoner! Going weapons cold. Блин, еще выше ехать. All right. Hopefully there's something useful here. Psst, ready. Все типа, понятно. Светло на улице. Нет, еще темновато. Круто, невидимые эти стенки. Твою мать, ну дайте пострелять. Зынь, зынь, зынь. Может, я, кстати, отсюда 35-й суд увижу. Вон он, да. Погнали. Все-таки я его там искал, где он есть, просто я его не заметил. Так, отлично, застрял. Так, вот он. Погнали. Заберу броню, которой все равно не буду пользоваться, но пускай будет. Блин, эти загрузки через лифт очень долгие. Ускорение не происходит. Напрягает меня прям. То, что обычно загружается 3 секунды, сейчас уже секунд 20, наверное, прошло.
открывай давай. Good work. Don't leave anything behind. Блин, почему шлем-то... А, это неправильно выглядит, все правильно. А, я уж думал, шлем дерьмо попался. Так, а Дэнс будет это носить? Hey. Да, будет. Куда он денется? Waiting your command. Я в курсе, я забыл просто. Про этот баг. Так, теперь на базу. Блин, как же медленно в этой броне передвигаться. Yeah? Greetings, buddy.
Так, а где моя собака? Или кто там был этот? Не собака. Синт. Где мой синт? Форматрон надо вон. Ну нахрен она нужна? Мне паладин Дэнс нужен. Блин. Тина. Хрен знает, где осталась. Коек нам не хватает, поэтому проблема. Боссных матрасов я накидаю. О, двухъярусная кровать, отлично. А вот я хотел найти его патроны забрать. Там 1000 патрон 5 мм на продажу нормально будет. Но из-за того, что тут мест не хватает, видимо, они уходят в ближайший дом. Ну, вернее, в родной свой дом. У собаки на том в красной ракете, где мы его подобрали. Так, вот эти тогда патроны продам немножко. Что тут есть? «200 крышек, ништяк. Hey. Go ahead. Так. Где этот? Дэнс. Нет, это броня моя была. Этому супермутанту не нравится, когда я в силовую броню залезаю. Зато паладину нравится. Так, а что я хотел-то? Да я хотел радиации съесть таблеток. Нифига себе, чат подвис. Или это ты так спамишь резко?
не знаю. Маловероятно. Потому что телепорт института, он же вроде только в институт. А куда он там на выходе будет телепортировать, я хз. Так как я им ни разу не пользовался на выход. Это мое первое выживание, так что... Так что я хз. А вот собака нашлась. Красава, псина. Ты где была? И разговаривать со мной опять не хочет. Так, у меня вообще какая-то проблема с интерфейсом. Псина не хочет общаться. Да, пойдется он этим медведем. Потом, у него там уже есть, по-моему, один в инвентаре. Он просто с ним не играет. Так, пойду сдам квесты. Чуть-чуть опыта там надо, и можно в светящееся море сходить, полутаться. В поисках легендарного карабина Гаусса. It's a shame these people have to live in fear. Sheltering in this old stadium when all those perfectly good buildings are still standing outside. Well, Nikki Valentine walks into my office for a change. What can I say, Piper? You, me, and hard luck all seem to run together like acid rain down an old sewer. You, including your client here in that analogy? So, you two are finally letting me in on this little case of yours. What's the story? We need help, Piper. This man named Kellogg kidnapped my baby. But that wasn't all. He was working with the Institute. He gave them Sean. The Institute. Oh boy. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there, but to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh.
You read my mind. He had to have a way in and out. Yeah, but we both know he's not exactly available for a chat and coffee. We can talk to him. Feel like holding a seance? Yeah, if only. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. He wasn't gonna talk. Even if I had a way of bringing him alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. I hope you're right, Nick. Let's see. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. I'm gonna need a really sharp ice cream scoop. I'm sure you'll manage. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so... who's coming with you? I have to go to the Memory Den either way, if I'm gonna introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. I already have someone with me. I'll meet you there, Nick. All right. See you at the den. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. While you two are out, I'm gonna do some more research. I'll be here if you need me. Так, патроны мне мои отдай. И вообще все отдавай. I think I can work for you. Carry something to cripple yourself. Интересно, сколько в нем килограмм было. Где-то 150, понятно. Фонарь прикольный. Let me know if there's anything I can do to lighten the load, or, you know. Блин, спят торговцы. People, lady? Hi, Dad. Outside the ship, people. Блин, купить даже нечего. Hey, see that big blimp? What's the Brotherhood of Steel? Why are they here? Поспать до утра, купить пушку, продать патроны, пойти дальше. Звучит как план. Keep away from my stall. Икс, тут нет такого понятия, как срок годности. И то хорошо. То и так как будто мало всякой мало геморроя с этой едой.
К тому же тут еда, которая 200 с фигом лет, как бы не испортилась. Так что, что это свежее мясо будет портиться? If you're looking to keep your load light, we can shoot the breeze about the old-fashioned pistol, or anything else you need. Да ё-моё, отстань. I'll take a look. Feel free to. Так, что у тебя тут есть? А, я толстяка купил, что ли, уже? Он не здесь, не, он здесь продается, я его купил, значит, уже. Ясно, понятно. Hey. A smart soldier is always prepared. Да у меня есть оленяшка, но он мне тут не поможет. Она 25 дает, а у меня 42 перевес. So what? You're in the Brotherhood of Steel now? Heard you rescued Valentine. Good work. All sense scared the hell out of me. Да, до базы дойду, тут недалеко. Так, что тут у нас? И этот тащить ничего не может, потому что броня занимает у него весь объем карманов. Что за жесть? Сэндвич с мясными шариками и большим тоником $55. Ни хрена себе у них там цены. Или 5,5. Да нет, $55. Инфляция, все дела. Бутерброд со стаканом воды, $55.
Так, что тут по броне еще свеженько прокачать? This place is still largely standing. This would be a lot easier if one of these cars still worked. What's the angle here? Steel and concrete, and still standing. I must apologize for the odd noises I'm currently emitting. A consequence of being mechanical in nature. All we gotta do is Так, что тут? Антибиотики надо хавать. Да нет, пока не надо. Так, схожу в замок, наверное, захвачу. If you ain't been up to see Grey Garden, you should go. Whole place is run by robots. Ну да, кто бы сомневался, что тут опять замес будет. Всегда замес. Negative visual on the target. Так, что там по уровню? Чуть-чуть осталось. Может, даже не успею до замка дойти. По дороге качнем на врагах. Хотя, когда они нужны, враги хрен попадутся в любом случае. Как обычно. Вот 2 дня буквально отдохну от Fallout, и что-то даже интересно играть. Пойти туда, сделать то, конечно, приедается. Надо разноображивать свой досуг.
происходит? Хрен знает, кого стрелять. О. Очередная броня подходящая. Для правой ноги. Отлично. Осталось нагрудник найти и шляпу. И будет полный комплект. Враги меня пробивать практически не будут. Так, легендарный дрын что дает? 25% урона. We could do with a spot of rain for Queen and country. Дайте его мне. Стикс, так я их заранее собрал с трупа. Там типа нужны не мозги, а у него этот имплантант был. Имплант в голове. У него там все тело в имплантах было, и это, соответственно, их все повнимал. Еще какая-то броня. Ну, по крайней мере, да, пока это квестовый предмет. Можно ли их потом себе будет ставить, я хз. Ни хрена себе. Ну-ка, еще раз ударь меня. Он бьет, конечно, больно, но урона я немного получаю. О, мясо. О, уровень, отлично. Сразу качнуть гуляку, чтобы не забыть.
Хотя я не уверен, что что-то надо проверить сейчас будет. Так, вот там была радиоактивная свалка, надо пойти проверить. Точно ли это иммунитет к радиации дает? Вот у меня теперь подозрение терзает, что нет. Блин, инфекция. Так, здесь была где-то радиоактивная свалка. Нет, иммунитета к радиации это мне не дает. Ну там есть еще пару перков против радиации. Костюм я брать не хочу, потому что я тогда уязвим буду без брони. Надо было брать вот это. Устойчивость к радиации. Плюс 40 будет давать. Плюс 40 этого, в принципе, ну, вот в этом сарае бы хватило. Гуль. Не хочет он со мной подружиться? А, мистер Гуль. Да, он типа со мной дружит. Он легендарный, так что придется его выпотрошить. Выгода, когда у меня доза радиации, типа здоровье восстанавливается. Ну, то есть, при моем прохождении, где меня ваншотят, особой выгоды в этом нет. Учитывая, что какой высокий уровень надо на этот перк. Ну и, соответственно, доза облучения со временем уменьшается. В принципе, это полезно на выживании, так как не надо антиродин жрать, который просаживает иммунитет, просаживает выносливость. В принципе, перк рабочий, но 6 очков это слишком дорого при моем прохождении. Даже 4 очка. Дороговато. Ну, теперь-то уж поздно. Включать заднюю.
Он, как видишь, полоска радиации снизу слева уменьшается. Было больше... Ну, короче, это красная была больше половины. То есть, в принципе, довольно быстро выветривается. Гребаные лутни. Думаю, они здесь самые крутые. Да куда ты покатился, Лё? Так, еще 3 уровня тогда надо, и потом можно в море идти. Да, давай, кофе сам себя не принесет. А если принесет, то надо завязывать с употреблением веществ. Престон опять в воде тусит, наркоман сраный. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. It'll get more and more useful as we get more allied settlements. Eventually, you'll have help wherever you need it. I guess you know I'm one of the last of the Minutemen. But I never really told you what happened to us. Are you really the last Minuteman? Maybe not literally. There must be a lot of former Minutemen out there who gave it up in disgust after the Quincy massacre. But we were the last active group of Minutemen. And now, well, it's just me. As long as you don't give up, the Minutemen will survive. I'm not about to give up, but I can't protect the Commonwealth all by myself. Hell, I could barely protect these people. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. That means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Does that mean you'll do it? Okay. I'll do it. I'm disappointed. But at least the Minutemen's cause is noble. Good. Good. Welcome aboard. I feel like this is a whole new start for the Minutemen, and the Commonwealth too. Don't worry, I'll be right beside you all the way, General. That's quite a promotion you just gave me. The leader of the Minutemen has always held the rank of General. Our last leader was General Becker. After he died back in '82, nobody could agree on who should take his place. The one good thing about being the last Minuteman is there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now it's your job to make it more than an empty title. I've got something a bit different for you. Ну и чё ждём? Давай рассказывай. Our scouts have found a promising spot for a new settlement.
Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. Excuse me. Is there something you need? Так, не хочу выбрать. Так, схожу, потом вернусь. Хотя, ладно, возьму. Хотя нет, смысла нет. Или, ладно. Сейчас все сделаю по уму. Так, иди сюда. Come with me. I need your help. Sure thing, General. Олень. Олени я люблю. У них зачетное мясо выпадает. Дзынь-дзынь. Звук опыта. Образец крови. На квестик братства стали. Так, а где второй-то? What's next? Грёбаные бутни. We're taking rats here. Думают, они здесь самые крутые. Huh? Hearing shit. End of the line. Так. Кровавую баню бы еще взять. Чтобы они там вообще весело разлетались и урона побольше было. Ну, перк, кровавая баня. Там типа враги начинают разлетаться на кусочки и урон повышенный. Opening fire.
И-хи-хи-хи. Так, надо попить водички. Я, наверное, до замка дойду и на этом на сегодня закончу. А то фига так много фоллаута сразу стримить. Хорошего понемножку надо растягивать. Так, да, у нас тоже уже рассвело. Nice. Построить маяк для заманивания точных поселенцев. Heads up. What do you need? What now? We've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have, and I have a solution. I think it's time to retake the castle. It used to be the Minutemen HQ, way before my time. Well fortified, centrally located, and most important, it has a powerful radio transmitter we can use to broadcast to the whole Commonwealth. You mean that place out in South Boston? I already cleared that out. Are you serious? All by yourself? I've got to hand it to you, General. That's the best news I've heard in a while. Well then, this whole thing just got a lot simpler. I'll round up a garrison and meet you there. Так, теперь в замок идти, и по дороге можно на ферму воды зайти. На ферму водички. Да, что-то кач уже тяжело идет на таких высоких уровнях. Надо ферму опыта строить. По всей видимости. Чтобы построить ферму опыта, надо сначала построить ферму материалов, скорее всего.
хрена себе 250 рад словил. Что не хотят? Зоя, ну эти DLC 2 штуки. Далекая гавань и Ядермир. Это отдельная карта, то есть туда отправляешься и там делаешь свои мини-квесты всякие. В принципе, можно туда сгонять, опыта можно насыпать немножко. Ну и броню там получить надо в далекой гавани. Из комплекта, который мне необходим. Так, вроде везде были уже. Я просто хотел оставить эти DLC 2 штуки на прохождение после основной сюжетной линии. Там, ну, отправляешься туда, там, почитать вообще. Читать терминалы, записки всякие, общаться с персонажами, что они там говорят. О, нифига они крыши, кстати, копят. А я что-то совсем забыл, что магазины мне деньги приносят. На базе тоже крыши должно быть не слабо. Зоя, да ничего не меняется. Просто я тут не отвлекаться от основного сюжета. И погрузиться в тот сюжет, который в DLC. Если там, конечно, есть. Ну, скорее всего, туда отправимся. Потому что почему нет? Вот здесь мы, кстати, в этой деревне не были. Тоже вроде интересный такой мини-квест. Этот сообщество здесь жилищное.
Так, по воде пойду, быстрее будет. Они там стреляют. Рейдеры какие-то. Так. Что тут у нас? Hi. Wow, we really did it. I've been watching the Minutemen fall to pieces for so long, this is really something. Now we've got to pay off on what we've started. Bring the whole Commonwealth together and make it last this time. So, you know, back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to you anywhere, anytime. Which reminds me, I've got another trouble spot for you to check out. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new...
Так, надо пойти сохраниться. Кину тут часть добра. На тот берег не. Хотя надо, да, там легендарных полутать все-таки надо. Сейчас опустошусь и сгоняем. Так, только проверить сейчас надо у меня. То ли надето. Защитная 4 шмотки. Грудь и шлем отсутствуют. Paladin. Ready to continue our mission, soldier? Ready. Roger that. Бутафорские кровати. Блин, это не баг какой-то с интерфейсом опять. Фигня. Можно мне сохраниться как-нибудь? Калаш очередной. Беспонтовый, правда?
Такая. Нагрудник только полезный, более-менее. Остальной мусор. Так, ну что, мне сохраниться дадут? Я вас понял. В соседнее село сгоняю. Жесть, тут поселенцев, конечно. Вылезли откуда-то. 12 человек. Так, кто из них хороводы водит? Он тут? Проводера нет. И вот этот похож на него. Так я им кроваток наставил. Коттедж на берегу. Так, ты отправляешься в коттедж на берегу. Где еще людей не хватает? Фирме в Гармонете людей не хватает. Так, Альянс. Красная ракета, Альянс. Солнечные приливы.
Грейгарден, Оберленд. Храниться-то мне дадут сегодня, нет? Наконец-то. Так, станция Оберленд. Давай-ка ты. Да? И давай в альянс. Кого-то надо в красную ракету. Так, ну и на этом я сохранюсь и на сегодня закончу, пожалуй. Так что всем спасибо за просмотр. Кому-то спокойной ночи, остальным удачного дня. Всем пока, до следующего стрима. Out here, you gotta take things one day at a time.